realidad es que en general el clima ha cambiado todo, desde que existe el clima en la Tierra ha cambiado, pero lo importante en este caso, y por qué hablamos de cambio climático, es porque nosotros como humanos hemos provocado y estamos provocando un cambio climático mucho más acelerado, mucho más drástico de lo que había sucedido hasta la época. La evidencia científica, según ha dicho el IPCC, donde están los mejores cerebros del mundo que saben de estas cuestiones, pues han dictaminado que el cambio climático es algo, primero, cierto, y en segundo lugar, que es un cambio climático creado por el hombre, o sea, no natural. Y muchas personas quizás están confundidas porque hubo en la antigüedad, millones de años atrás, varios cambios climáticos, eras de calor, eras frías, pero lo que estamos teniendo ahora es algo que no es natural porque es causado por el hombre. Por lo tanto, el regreso del sistema Tierra-atmósfera al lugar original es mucho más difícil en estos momentos y precisamente ese es el gran problema que tenemos. Hay que cortar los gases de efecto invernadero y si no se cortan va a llegar un momento de irreversibilidad que va a ser pues, muy nocivo para toda la humanidad que vive en esta nave espacial que se llama la Tierra. El cambio climático es una gran amenaza para todo el mundo, todos los que vivimos en él. En el pasado hemos visto eventos de cambio climático, pero han sido eventos que han demorado mucho porque han sido eventos naturales. Ahora mismo estamos viendo un evento en el que la actividad del hombre está provocando que algo que sí podría pasar en millones de años puede pasar en cientos de años. Y los ecosistemas no tienen la capacidad de reaccionar a estos cambios tan bruscos y nosotros tenemos el poder de tomar acción y de informar a las personas para que pidan a los que tienen el poder de tomar acción que lo hagan y que se llegue a un cambio, un acuerdo mundial para prevenir de que pasemos ese límite tan peligroso en el que podemos lograr un gran desbalance. Todos dependemos del planeta, no hay un planeta B, este es el único que tenemos, así que luchar contra el cambio climático es la prioridad de nosotros, es la prioridad de todos ustedes. Y si bien es cierto que pueden pasar cosas malas, hay siempre una oportunidad para cosas positivas. El cambio climático nos ha unido y tenemos que fomentar más que nada la esperanza de que sí podemos actuar y sí se pueden lograr cambios. Y aunque es inevitable de que pueden haber cambios en los ecosistemas, en los lugares donde vivimos, lo bueno será prevalecer ante esos cambios y tratar de vivir en un mejor mundo, un mundo en el que podamos vivir de manera más de acorde con el medio ambiente, haciendo menos gastos, viviendo bien, pero viviendo más afín con la naturaleza, porque de ella dependemos y de hecho nosotros somos parte de la naturaleza. Las personas que no creen en el cambio climático realmente es porque, en mi opinión, no están bien informadas. Si todos nos informáramos lo suficiente, nos daríamos cuenta de forma muy sencilla de que el cambio climático está pasando en todos lados, se está hablando en todo el mundo, impacta a todos por igual, a todas las industrias. Estamos ahora mismo aquí en Italia y hemos visto cómo impacta hasta la producción del vino. Y el vino, me imagino que usted, si no le gusta, conoce a muchas personas que sí lo hacen. Entonces vemos ejemplos de cambio climático todos los días. Las primaveras llegan más temprano, el nivel del mar está aumentando, los corales se están viendo perjudicados y de los corales dependen los ecosistemas del mar y de los ecosistemas del mar depende la industria pesquera y a muchos de nosotros nos gusta comer pescado. Así que todos debemos creer en el cambio climático porque es algo que es real y un 97% de los científicos en el mundo entero saben que el cambio climático es algo real. I think one of the best things to say is that every time you want to buy something, or every time you want to get something, every time you want to, treat yourself to something good, always say, do I need this? Do I really need this? Is this a necessity for me? And if it's a luxury, well then maybe one luxury out of 4 you buy, but 3 out of 4 you don't. And it will help the planet in many, many ways, in transportation, in cultures, in everything. So we are in an over-consuming world. And to sometimes say, do I really need this? Could help, I think. I was lucky enough to spend 2 trips in the Arctic. One was for 13 days and the other one for 26 days with scientists from around the world that are studying impact of climate changes in the Arctic. We were very close to the North Pole. And you have to understand that when we tell everybody we don't want the planet temperature to rise by more than 2 degrees. Now imagine you live in the desert in Libya and instead of being 46 degrees, it's 48. It doesn't matter. But in the Arctic, it's a difference between -1 and +1. That's melting. And this will change the dynamic and the equilibrium, the balance everywhere on the planet. So the work I do proves that solving the climate challenge is technologically possible and economically affordable, right? Those 2 things are true. We can afford to do it and we have the technology to do it. The challenge that we have is a political challenge.
So what we need to do is focus on the politicians, because at the moment they're not making the right decisions. They're not seeing past the end of their noses. They're thinking too much about vested interests, and they're thinking far too much about their own interests. And what they need to do is think beyond that and look at what is possible. So if you look at the cost of solar, so solar over the last 9 years has come down in price about 80 to 90%. And the deployment of solar is going up and up and up. I believe that and I certainly hope that when my daughter is my age, that we will live in a world which is 100% renewables, 100% solar and wind and the other renewables that exist. If you run a fossil fuel company, if you run a power generation company running on coal, it's really difficult for you to think about a different kind of future. And those companies are very big and they're very powerful and they're very influential with politicians. So we have to take actions now to limit the worst of the warming to come, because what happens with global warming is a lot of the greenhouse gases we're putting into the atmosphere now are going to stay there a really long time. So even if somehow we were to stop all the additional greenhouse gases in the atmosphere, we still have more warming to come. So that's why we need to take action today to limit the impacts of the future. So from the teaching perspective, I think understanding the fundamentals is most important. What is happening, why it's happening, and what we can do about it. Now on the personal side, what we can do, it's really a range. On your own individual side, you can ask questions. That's what I try to tell people. You can talk about this and ask questions, because the more you understand where your energy comes from, where your water comes from, where it goes when you're done, where your food comes from, what happens when you're finished with it, the more you understand about that, the more you're going to learn about our whole climate system, and you'll make more educated decisions based on that. Now, it does, as far as climate action goes, there is a large scale that has to happen from the political side, and we do need a mass transfer of how we get our energy, but some of that's already underway, and we have to help advance it.